భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి ఆధ్వర్యంలో జాతీయ పుట్టగొడుగుల పరిశోధన కేంద్రం ద్వారా శ్రీ వెంకటేశ్వర వ్యవసాయ కళాశాలలో పుట్టగొడుగుల పెంపకంపై పరిశోధన కేంద్రంను 2014వ సంవత్సరం నుంచి నిర్వహిస్తున్నట్టు ఎన్జీ రంగా వర్సిటీ ఉపకులపతి డాక్టర్ ఆర్ శారదా జయలక్ష్మీదేవి తెలిపారు. పుట్టగొడుగుల జాతీయ పరిశోధన కేంద్రం డైరెక్టర్ డాక్టర్ విపి శర్మతో కలిసి తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర వ్యవసాయ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పుట్టగొడుగుల పరిశోధన కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఉపకులపతి మాట్లాడుతూ 2014వ సంవత్సరం నుంచి ఈ పరిశోధన కేంద్రం ద్వారా రైతులకు, యువకులకు, గ్రామీణ మహిళలకు శిక్షణతో పాటు స్వయం ఉపాధిగా పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని ఎంచుకున్న యువతకు సహాయ సూచనలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. పుట్టగొడుగుల్లో 35% ప్రోటీన్ ఉంటుందని, మన రాష్ట్రంలో బటన్ ఆయిస్టర్ పాల పుట్టగొడుగులను ఎక్కువగా వాడుతున్నారని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుందని తెలిపారు. యువత ఈ రంగంలో స్వయం ఉపాధి పొందడంతో పాటు దీనిని ఒక వ్యాపారంగా నిర్వహించడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలియజేశారు. ఇక్కడ పుట్టగొడుగుల పరిశోధన కేంద్రంలో విత్తన ఉత్పత్తి కూడా చేపట్టడానికి గల అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నామని తెలియజేశారు. అనంతరం జాతీయ పుట్టగొడుగుల పరిశోధన కేంద్రం సోలాన్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ విపి శర్మ మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి 4 లక్షల టన్నుల పుట్టగొడుగులు ఉత్పత్తి జరుగుతుందని తెలిపారు. పుట్టగొడుగుల ఉత్పత్తిని పెంచడానికి వాతావరణం పరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎంతో అనుకూలమైందని, ఈ సాగును చేపట్టడానికి అధిక స్థలం అవసరం లేదని మరియు తక్కువ పెట్టుబడితో వ్యవసాయ వ్యర్థాలను వినియోగించుకొని స్వయం ఉపాధిగా చేపట్టవచ్చునని తెలిపారు. ఈ రంగం ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ గా ఎదగడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. అంతేకాకుండా పుట్టగొడుగులకు ఉన్న గణనీయమైన పోషక విలువల కారణంగా ఇది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు విటమిన్ B12, డి విటమిన్ పుష్కలంగా ఉండడం వలన మరియు కొన్ని రకాల పుట్టగొడుగులకు ఉన్న ఔషధ గుణాల వలన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పుట్టగొడుగుల సాగుకు విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ కళాశాల అసోసియేట్ డీన్ డాక్టర్ ఎం రెడ్డి శేఖర్, ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ సహ పరిశోధన సంచాలకులు డాక్టర్ వి సుమతి మరియు అధ్యాపక పరిశోధన సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. దాదాపుగా 4 సంవత్సరాల ముందు మనకు ఇచ్చారు ప్రాజెక్ట్. 2014లో ఉన్నాయి. ఎంతోమంది ఫార్మసీకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము. ఈ సందర్భంగా మన డైరెక్టర్ వారు కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా వారు వచ్చి చాలా ధన్యవాదాలు సార్. సారు అందరికీ నమస్కారం. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ విపి శర్మ గారు, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మష్రూమ్ రీసెర్చ్ సోలన్లో డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. వారు ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే, మనకు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగిన తర్వాత 2014లో ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేటర్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ మష్రూమ్ అనేది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేటర్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ను మనకు వాలంటీర్ సెంటర్ లాగా 2014లో ఇవ్వడం జరిగింది. మష్రూమ్స్ అంటే పుట్టగొడుగులు అంటే మనందరికీ బాగా తెలుసు, అధిక ప్రోటీన్ ఉండేటువంటి ఆహారం. అంటే గడ్డిని ఉపయోగించి లేక చెత్తను ఉపయోగించి ఒక శిలీంధ్రం అంటే ఒక ఫంగస్ దాని నుంచి ఒక ప్రోటీన్ పదార్థాన్ని తయారు చేస్తుంది. మష్రూమ్ అనేది ఒక గొడుగు ఆకారంలో ఉండేటువంటి శిలీంధ్రం. ఆ శిలీంధ్రంలో ముఖ్యంగా ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి 35% కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అవసరమైనటువంటి మంచి ఆహారము ఆ పుట్టగొడుగుల ద్వారా మనము తీసుకోవచ్చు. సో దీని గురించి రకరకాల పుట్టగొడుగులు అంటే మన దేశంలో బటన్ పుట్టగొడుగులు ఎక్కువగా వాడతారు. అలాగే మన ప్రాంతంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువగా ఆయిస్టర్ పుట్టగొడుగులు, మిల్కీ పుట్టగొడుగులు మనం వాడతాం. ఒరిస్సాలో ప్యాడిస్ట్రా పుట్టగొడుగులు వాడతారు. ఇంకా ఎక్కువగా గ్యానోడర్మల్ అనే శిలీంధ్రాన్ని ఈ క్యాన్సర్ వ్యాధుల నివారణకు ఉపయోగిస్తారు. అలాగే చాలా రకాలైన పుట్టగొడుగులు మెడికల్గా మనకు వ్యాధులను నిరోధించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇలాగ చాలా రకాల పుట్టగొడుగులు మనకు తినదగిన పుట్టగొడుగులు ఉన్నాయి, అలాగే విషపూరిత పుట్టగొడుగులు కూడా ఉంటాయి. సో తినదగిన పుట్టగొడుగులు రకరకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి గురించి పరిశోధనల గురించి ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేట్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ దేశం లెవెల్లో ఎక్కడైతే పుట్టగొడుగుల గురించి రీసెర్చ్ జరగాలని ఉంటుందో, అంటే ప్రాంతానికి అనుకూలమైనటువంటి పుట్టగొడుగులు పండించే రీసెర్చ్ చేసే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలకు ఈ ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేట్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టును గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మష్రూమ్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు మనకు అలాట్ చేస్తారు, అంటే అప్రూవ్ చేస్తారు. అలాగే మనకు విభజన అనంతరం 2014లో మనకి ఇక్కడికి ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేటెడ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టు ఆన్ మష్రూమ్స్ వచ్చింది. అది మన వ్యవసాయ కళాశాల తిరుపతిలో జరుగుతుంది. దాని మీద రీసెర్చ్ పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. దాని గురించి రైతులకు, మహిళలకు, యువతకు శిక్షణా కార్యక్రమాలు కూడా మనం నిర్వర్తిస్తున్నాం. దాన్ని పర్యవేక్షించి దాన్ని ఒక మెయిన్ సెంటర్ లాగా చేయడానికి ఈరోజు సారు అన్నీ చూసిపోవడానికి డాక్టర్ విపి శర్మ గారు ఇక్కడికి విచ్చేశారు. సో ఈ
పుట్టగొడుగుల యొక్క రీసెర్చ్ అంటే పరిశోధనలు జరగడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంటంటే చాలామంది యువత ఉద్యోగాలు లేకుండా నిరుద్యోగంతో ఉన్నవాళ్ళు దీన్ని ఒక జీవన వృత్తిలాగా చేసుకొని ఒక మంచి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ కానీ లేకపోతే మనకు ఓరకల్లో తీసుకుంటే పెద్ద ఇండస్ట్రీ. ఓరకల్లో బటన్ మష్రూమ్ మనకు మామూలుగా మన ప్రాంతంలో బటన్ మష్రూమ్ రాదు. దానికి వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండాలంటే చల్లగా ఉండాలి, టెంపరేచర్ కంట్రోల్లో ఉండాలి. అట్లాంటి మష్రూము ఓరకల్లు, కర్నూలు జిల్లా ఓరకల్లో ఒక అగ్రికల్చర్ స్టూడెంటే అంటే నార్త్లో చదివిన అతను అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని కొన్ని కోట్ల వ్యయంతో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మనకు ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి మన మాస్లో దొరికే బటన్ మష్రూమ్ అంతా అక్కడి నుంచే వస్తుంది. సో ఆ విధంగా మష్రూమ్ను ఒక వ్యాపారంగా చేయడానికి చేసేటువంటి పరిశోధనలు రైతులకు యువతకు శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించి దానివల్ల ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటే వాళ్ళ స్వయం కృషి మీద వాళ్ళు ఆధారపడి వాళ్ళు జీవనోపాధిగా పెట్టుకొని వ్యాపార దృక్పథంతో ఈ పుట్టగొడుగులు పెంచితే మనకు ఆహారము అంటే మంచి ప్రోటీన్ ఆహారము, అలాగే రైతులకు లేకపోతే యువతకు మహిళలకు ఉద్యోగ వృత్తిలాగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను చూసుకోవడానికి మన కాలేజీలో మన దగ్గర స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అలాగే స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్స్ అనేది ఉంటుంది. వీటి ద్వారా మన స్టూడెంట్స్ వీటిని చేస్తుంటారు, పుట్టగొడుగులు పండిస్తుంటారు. మన దగ్గర ఆయిస్టర్ పుట్టగొడుగులు, మిల్కీ పుట్టగొడుగులు మనం పండిస్తున్నాం. సో వాటిని సార్ ఈరోజు పరిశీలించి మనకేమైనా సలహాలు లేకపోతే మనం ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైనా డెవలప్ చేసుకోవాలన్నా లేకుంటే ఇంకా ల్యాబొరేటరీస్ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకున్నా, ముఖ్యంగా విత్తనం స్పాన్ అనేది విత్తనం అంటే ఈ పుట్టగొడుగులు పండించాలంటే మనం విత్తనం అవసరము. ఆ విత్తనాన్ని మనం చాలా మట్టుకు IIHR బెంగళూరు నుంచి తెచ్చుకుంటాం. బెంగళూరులో ICR కేంద్రం ఉంది, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ అని, అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాం. కానీ మనం ఇక్కడ స్పాన్ సెంటర్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే మన రైతులకు మన మహిళలకు ఎవరైతే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ చేస్తారో వాళ్లకు మనం స్పాన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళకి అందించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది విత్తనంలాగా ఉపయోగించుకొని పుట్టగొడుగులు పండించుకోవచ్చు. సో ఈరోజు సార్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ల్యాబొరేటరీస్ని, మన దగ్గర ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అన్నిటిని గమనించి చూసి వాళ్ళు తర్వాత ఇచ్చే రిపోర్ట్లో ఈ ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేట్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టు వ్యవసాయ కళాశాలలో మెయిన్ సెంటర్ లాగా చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు సార్ ఇక్కడికి విచ్చేశారు. మనకు లభ్యమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది పుట్టగొడుగులు తినడం వల్ల. దాంతోపాటు ఈ మధ్యకాలంలో డయాబెటిక్ అంటే చక్కెర వ్యాధి ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఈ పుట్టగొడుగుల్లో స్టార్చ్ అనే పదార్థం ఉండదు, పిండి పదార్థం ఉండదు. కాబట్టి మనకు డయాబెటిక్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు. పుట్టగొడుగులు ఈ చక్కెర వ్యాధి ఉన్నటువంటి రోగాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచి ఆహారము. ఈ విధంగా పుట్టగొడుగుల ప్రాముఖ్యతను మనం సంతరించుకుంటే కనుక బటన్ పుట్టగొడుగులు మన దేశం మొత్తంలో మంచి ప్రాముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి పుట్టగొడుగులు. కాబట్టి మన కర్నూలు జిల్లాలో ఒక పెద్ద ఎత్తున చాలా కోట్ల వ్యయంతో ఒక ప్రైవేట్లో ఈ పుట్టగొడుగుల వ్యాపారం జరుగుతూ ఉంది, బటన్ పుట్టగొడుగులు. అలాగే మన ప్రాంతంలో ఈ ఆయిస్టర్ పుట్టగొడుగులు, మిల్కీ పుట్టగొడుగులు మనం పండిస్తున్నాం. దీన్నే కాకుండా మెడికల్గా అంటే క్యాన్సర్కి కానీ రకరకాల వ్యాధులకు ఉపయోగించేటువంటి పుట్టగొడుగులు, గానోడర్మ్ అనే పుట్టగొడుగులు, ఈ రకరకాల మందులలాగా ఉపయోగించేటువంటి పుట్టగొడుగులు మనము ప్రయోగాత్మకంగా పరిశోధనలతో పాటు మనం కల్టివేషన్లో కూడా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యంగా యువతకు, నిరుద్యోగ యువతకు, మహిళలకు ఎక్కువగా వ్యాపార దృక్పథంతో చిన్న కుటీర పరిశ్రమలాగా చేసుకోవచ్చు, పెద్ద వ్యాపార దృక్పథంగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఇక్కడ పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ పరిశోధనలు మనం 2014లో ఇక్కడ ఒక చిన్న వాలంటీర్ సెంటర్ లాగా ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేట్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టు స్టార్ట్ అయింది. దాన్ని ఇప్పుడు సార్ పరిశీలించి రేపొద్దున అంటే మామూలుగా EFC పీరియడ్ ఉంటుంది, ఆ EFC పీరియడ్లో దీన్ని మెయిన్ సెంటర్ లాగా చేసే అవకాశం ఉంటుందని సార్ చెప్పడం వల్ల సార్కు ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. విత్తనాన్ని అంటే స్పాన్ అంటారు, దాన్ని కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. మన కళాశాలలోనే ఆ స్పాన్ కేంద్రాన్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే ఈ పరిశోధన ద్వారా మనం రైతులకు శిక్షణ ఇస్తూ మన పుట్టగొడుగులను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసి అందరికీ మంచి ఆహారాన్ని అందించడమే కాకుండా ఈ తిరుమల లాంటి ప్రదేశంలో ఎక్కువ మంది ఈ యొక్క పిలిగ్రిమ్స్ వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా మంచి ఆహారం అందించే అవకాశం ఉంటుంది. మనము మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో రకరకాల వాతావరణం ఉంది. ఈ వాతావరణంలో రకరకాల పుట్టగొడుగులు వాటి ఉష్ణోగ్రతలను బట్టి పండించేటువంటి పుట్టగొడుగులు మనం పండించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పుట్టగొడుగులు పండించడంతో మనం ఒకటి వ్యాపార దృక్పథంతో లాభం సంపాదించుకోవడం కాకుండా ఆహార అలవాట్లను కూడా మనం పుట్టగొడుగులు తినడం వల్ల ఆహారాన్ని కూడా మెరుగు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా సార్ ఇక్కడికి చేసి ఇక్కడ పరిశీలించి దీనిని ఇంకా ఎక్కువగా సౌలభ్యంగా మనకు ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే మనకు ఏదైనా నిర్మాణాత్మకంగా చేసే పనులకు మనకు ఆదాయం వచ్చేదానికి ఫండ్ ఇవ్వడం కానీ అలాగే మెయిన్ సెంటర్ కానీ అన్నిటికీ సార్ ఈరోజు పరిశీలించి వారి తోడ్పాటు మనకి ఇస్తారని తెలియజేయడం జరిగింది. అందువల్ల సార్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. Good afternoon to everyone.
Honorable Vice Chancellor Dr. Sharda Lakshmi ji, Acharya N.G. Ranga Agriculture University, Associate Dean, College of Agriculture, Associate Director Research of this research station, and all my friends from Passion Media. A very good afternoon to all of you. Myself, Dr. V.P. Sharma, Director, Indian Council of Agriculture Research, Directorate of Mushroom Research, Solar. I have come here to visit this college because we are having our one AICRP or India Cooperative Certificate of Mushroom Center here, which was sanctioned long back when our Honorable Vice Chancellor was there. She was looking after that center in 2014. And since then it is working here and it is basically a volunteer center. This institute is the only institute that is working on mushroom in the country, and we are promoting mushroom cultivation. We are promoting mushroom consumption in the country. Presently we are producing nearly 4 lakh tons of mushroom in our country, but in this state the production is not that much. Andhra Pradesh is producing just 3,500 tons of mushroom annually. Actually, this state is enjoying diverse climatic conditions, and mushroom is a crop that can address most of the challenges which we are facing today. For example, mushroom cultivation is almost a landless venture. We require very less land for the cultivation of mushroom, and any land that is not basically suitable for agriculture, we can go for the cultivation of mushroom on that land. Mushroom cultivation is done on agro waste. What sort of waste we are having? Maybe from the field crops, maybe from the horticulture crops, maybe from the forest. We can cultivate mushroom on that. There are different mushrooms. They can be cultivated at different temperatures, under different environmental set of conditions. So there is no season for the mushroom cultivation. Moreover, this state is enjoying diverse climatic conditions where we can cultivate different mushrooms. Nearly 60 commercially cultivated mushrooms are there in the world, and DMR, our institute, has developed the cultivation technology for nearly 40 mushrooms. That cultivation technology is available today. Then mushroom is basically a labor-intensive activity. That means it can provide employment. That is probably another challenge which our country is facing today. And then what mushroom is? It is basically a very highly nutritious food. Mushroom is having high protein content, and the beauty of the mushroom protein is that it is having all the essential amino acids, especially the lysine and tryptophan. These are the 2 essential amino acids which are absent in cereal diet. So we can get it from the mushrooms only. Then mushrooms, they are having a lot of fiber content. Mushroom is not having starch. Nowadays what is happening that most of the diabetic, this problem is there. Every 3rd person or 4th person is suffering from this sugar, or they are diabetic. So mushroom is not having starch. So it is best food for these diabetic patients. Then mushrooms, they are having very little fat, but that dreaded saturated fats, they are not present there. But mushroom, they are having some other type of this unsaturated fatty acids. For example, lovastatin is there, erythroidenine compound is there. They can reduce the cholesterol content of the human body. They are not having any cholesterol. Mushroom fat is not having cholesterol. But on the other hand, they are having some other polysaccharides which can reduce the already cholesterol content of the human body. Then mushroom, it is rich in different vitamins, especially vitamin B complex. There actually vitamin B12 is there. That is basically present in all the diets which vegetarian people they are taking. So cyanocobalamin is present only in mushroom. Then vitamin D is also present in mushroom only. So for the vegetarian, it is available from the mushroom only. And if you expose the mushroom to sunlight even, or the ultraviolet rays, there is many time increase in the vitamin D content. So we can also address, this is another very burning issue or burning problem among the masses, especially those who are living in the urban areas. They are having this vitamin D deficiency. Anybody getting, that checking for that vitamin D content, certainly most of the people, they will find that it is deficient in vitamin D. So mushroom is a very good source of vitamin D. Minerals, you talk about any minerals, potassium, they are rich in potassium, phosphorus is there, calcium is there, iron is there, zinc is there, selenium is there. All these very valuable minerals, they are present in mushrooms. So overall, what I mean to say that mushroom is a healthy food. All these different nutrition composition is there. Beside that, mushroom, they are also having many bioactive compounds which are having
medicinal, which are of this great medicinal importance. Then there are some mushroom which are purely medicinal mushroom. For example, Ganoderma. Madam was also talking about that mushroom. It is known as Rishi mushroom. You name any disease, it is having solution for that. So it can be cultivated very easily. Then Cordyceps is another mushroom that is known as Kida Jadi mushroom. It is highly prized mushroom. Its rate is in the market is nearly rupees 1 lakh per kg. So it is purely used for the medicine. Turkey tail mushroom is there. Then another Gryphola mushroom is there. They can cure even dreaded diseases like cancer. So overall mushroom is a very good healthy food. It is having so many medicinal values. And ultimately after the mushroom cultivation, whatsoever is left, nothing is waste in mushroom industry, zero waste industry. If you are cultivating butter mushroom, the spent mushroom compost is there, it can be converted into highly organic that manure. It can be used for the vegetable crops, for the horticulture crops, for the field crops. And if it is coming from the oyster mushroom, that we can use like cattle feed. If it is coming from the Rishi mushroom or Stake mushroom, that is another edible mushroom, plus having this medicinal values. So that can be used as a fuel because we used to cultivate that mushroom on the sawdust. So overall, mushroom cultivation is a win-win situation. And then it is highly remunerative crop. Anybody can earn very handsome amount. And it is short duration crop. Just there are some mushroom where the crop cycle is completed in 20 days. You put seed today and the crop will terminate after 20 days. So whatsoever, you can take 18 crops at one place in one room in a year. So it is a very short duration crop. In some common crops, for some common mushroom, for example button mushroom, its crop cycle is about 2 months. So we can take 6 crops in a year. So in a mushroom can be cultivated in an environmental controlled atmosphere. Mushrooms can be cultivated seasonally because then we have to go for the selection of the mushroom. We have to use the prevailing environmental condition, the seasonal condition, and accordingly we have to select the mushroom and we have to go for its sowing. So this state is having probably tremendous scope for the mushroom cultivation, for the mushroom consumption. Here I was discussing with the Honorable Vice Chancellor Madam that here the diet of people is mainly vegetarian. And mushroom is an excellent food for them because mushroom is a complete food. It is having so much nutrition, it is having bioactive compounds, then its cultivation is not difficult. Mushroom have for no season for the cultivation. Mushroom cultivation has no scale. We can just use, that just 10 feet by 10 feet area, or if some area is available in the kitchen also, we can put some mushrooms there. We can grow the mushroom in the kitchen also. There are now some technologies where we can just put bag, 1 or 2 bags there, sprinkle some water there and get mushroom in the kitchen itself. Or you can go for the large scale. Now, I am very happy to share with you that the country's best mushroom unit, button mushroom unit, is situated only in this state, in Andhra Pradesh, that is near in Kurnool, and its production capacity is nearly 3,500 tons per annum. They are cultivating this button mushroom, and they are getting, that handsome business is there. So overall, some of the problems which the state is facing, one is that availability of spawn. That spawn, because mushroom they require spawn, the seed of the mushroom is known as spawn. So we have to use fresh seed or fresh spawn always. So only the technical people, they have to prepare the spawn. It is not available on the seed shops where you can go and purchase this mushroom seed. That is not a spawn. So specialized laboratory has to be there. These government departments, university, they have to establish the infrastructure where we can produce spawn. So that is one area where actually we have to work together and we have to strengthen this spawn production capacity. That is one. Second is mushroom is highly perishable crop. Probably that is another area which we have to address because you cannot store mushroom for a long time, especially button mushroom. It has to be used fresh. Even other mushrooms also. Some of the mushroom we can go for drying. Technology is there. For example, oyster mushroom we can go for drying. That Stake mushroom we can dry. Ganoderma we can dry. But other mushroom generally we have to use as fresh. So this university is having a food technology department. Very good facilities are there, and probably that is another area where this university can work and we can develop many value-added products and we can make the availability of mushroom in one form or other form in the form of different value-added products in the market around the year. Yes, this center is a voluntary center, and certainly Madam has given the proposal that it should be upgraded to full-fledged center where we should depute some staff. One scientist should be there, at least some technical or some administrative staff should be there, and I promised with the Honorable Vice Chancellor Madam, that certainly will you just give the proposal, we will submit it to our headquarter, and very shortly I think we'll get this proposal sanctioned, and it will be a full-fledged this AICRP coordinating center
That is one. Secondly, immediately what we can do that, what I told that spawn availability is one area where we have to work together. So that one laboratory certainly we will provide funds to this university where we can establish some infrastructure, one laboratory, and another is infrastructure for the cultivation of button mushroom, because button mushroom is the most popular mushroom in our country. Its contribution is nearly 70% out of this total mushroom production in our country. 70% is button only, and about 17% is western mushroom, and paddy straw mushroom very popular in Odisha state, that is nearly 9%, and another milky mushroom, very easy to grow at a high temperature, that actually grows purely on this wheat straw, paddy straw, that is another mushroom, and some medicinal mushroom. For example, this rishi mushroom is there, this Stachya mushroom is culinary medicine mushroom, cordyceps is there, turkey tail mushrooms are there. For them, some infrastructure we have to do, and I have promised with the Honorable Vice Chancellor, Madam, that we will provide some funds to develop some facilities, to develop some environmental control rooms, so that they should have these facilities. They can organize trainings for the entrepreneurs, and by doing that, certainly by providing seed to the entrepreneurs, to the farmers, we can promote mushroom cultivation in the state. By providing that infrastructure, by having that infrastructure, we can provide training on some specialized mushroom, like this medicinal mushroom or this button mushroom. There the farmers, the entrepreneurs will get the confidence, they can start their own entrepreneurship. So in this way, certainly we are thinking, we will collaborate and will support the university, we will provide all that infrastructure facilities, so that we can really promote this mushroom cultivation in the state. And this state, certainly I want that in the next few years, there is tremendous scope for the enhancement of mushroom production in the state. Moreover, in a city like this, Tirupati, where this is I think lakhs of tourists, they are coming here every day, or the pilgrims who are going to have that darshana. So for them, I think mushroom can be an excellent food, because all they are looking for the good food, and a lot of demand will be there in a city like this Tirupati, or in all these holy places. A lot of demand of mushrooms will be there, and probably I see that tremendous scope of this mushroom is there. We can enhance the mushroom consumption, we can promote the mushroom consumption. That is one area, and my special purpose of coming here is to just to assess the scope